Then above them is the Naradhama. След това, над тях са Нарадама. So Naradama think that they're very cultured. Те мислят, че са много образовани. But actually they're very low. Therefore, Adhama means very fallen, very low. Но всъщност те са много попаднали. Адама означава много попаднал, много ниско. They are fond of art and music and other such symptoms of so-called civilization. Те много обичат изкуството, музиката и други подобни присъщи неща на така наречена цивилизация. They may like to go to fine restaurants. Те обичат да ходят по ресторанти. And see good movies. Да гледат хубави филми. Like that, they're, so-called sophisticated people. И други подобни неща. Това са така наречените изтънчени хора. Dressing in nice fashions. Които се обличат с хубави модерни дрехи. Going for sailing on the weekend. Отиват да плуват с яхти в края на седмицата. Gambling in some nice casino. Да играят хазарт в някакво казино. But they're the greatest rascals. Те са най-големите негодници. Very puffed up, very arrogant. Много високомерни, много надменни. Looking down their noses at everyone else. Вират носовете си пред всички. Гледат от високо на всички. So, these persons also never surrender to Krishna. Такива личности също никога не се отдават на Кришна. Then there's Maya Pritigyana, persons who apparently have knowledge. They are equivalent in a way to the Brahmana class. След това са Майя Притягяна, личностите, които привидно имат знание и които съответстват в известен смисъл на класата на браманите. But Maya Apritta Jnana, their real knowledge is stolen by illusion. Но те са Майя Априттагяна. Тяхното истинско знание е откраднато от илюзията. So they have this krita, this capability to understand many things, big brain. But their big brain is full of stool. Така че те притежават тази крита, тази способност да разбират нещата. Те имат много голям мозък, но той е пълен с изпражнения. Simply fill up all the little compartments of their brain with stool, with nonsense, useless information. Всички малки клетки в техния мозък са изпълнени единствено с изпражнения, с ненужни знания. There's even a game, like there's these board games you play. Do you know? I'm not sure. Okay, then I have to explain to you. There are these have you ever heard of the game Monopoly? Yeah. So there's a game like that. It's called Trivial Pursuit. Има една игра, подобна на играта на Монопол, която се нарича обикновеното следване. So the aim of this game is to answer all kinds of questions about completely unimportant things. И целта на тази игра е да се дават отговори на всякакви въпроси, които засягат най-маловажни неща. So I've never played the game, so I can't really I can't really give you an example of the kind of questions, but I've just heard about it. Silly questions like what was the first
movie that some Hollywood actor played in. What was the name of it, or what year was it made? I have hundreds and hundreds of questions like that, stupid questions. Аз никога не съм играла тази игра, така че не мога да ви кажа какви са тези въпроси. Само съм чувала за нея, че това са просто най-невероятни глупави въпроси. Да си мислим, като например, кой е първият филм на еди кой си холивудски актьор, коя година е направен и всякакви подобни. So the one who wins this game is the one who has the most nonsense in his head. Играта печели този, който има най-много глупости в главата. And actually this whole society is like that. The whole society. The one who gets ahead, the one who becomes successful, is the one with the most nonsense in his head. Всъщност, цялото общество е устроено така, че този, който най-много се издига, този, който най-много преуспява, всъщност има най-много глупости в главата си. And then Krishna says, the last class he mentions is Asura, out and out demon. И последното разделение, за което говори Кришна, това е Асура. Това са вече отявлените демони. They deliberately propagate demoniac principles throughout society. Те преднамерено разпространяват демоничните принципи из цялото общество. So the leaders of the world today, they're all asuras, demons. Така че предводителите на обществото в днешно време те всички са асури, демони. So these are the duskritinas. Then there are the sukritinas, those who are pious. И това бяха дускритина, след това следват сукритина или благочестивни. So they're the arto, those who are distressed. Първо това са арто или тези, които са нещастни. Just like the word shudra. Shudra means one who always laments. Те точно като шудрите. Шудра означава този, който винаги се оплаква. So persons of this class, they are in a low position in society. They're suffering. But one who is pious will turn to Krishna for alleviation of this suffering. И тези личности вземат ниско положение в обществото. Те страдат, но тези от тях, които са благочестиви, ще се обърнат към Кришна, за да получат освобождение от страданията си. Then arta arti, there are those who are desiring money, so they turn to God for that. След това са арта арти, тези, които искат пари, и те се връщат към Бога за това. And jigyashu, those who are curious. След това са джигяшу, тези, които са любопитни. They're curious to know what is this Krishna consciousness. Те просто проявяват любопитство и искат да узнаят какво всъщност това Кришна съзнание. And then there are those who are actually jnani. They're actually seriously searching for the absolute truth. И след това са тези, които се наричат гяни, които сериозно се стремят към абсолютната истина. The difference between a person who is curious and a jnani is that a curious person is easily satisfied with a few answers to his questions. Oh, very nice. Okay, goodbye. Разликата между любознателните личности и гяните е, че един човек, който изпитва едно чисто любопитство, много лесно може да бъде удовлетворен сам с няколко отговора на своите въпроси. But a jnani cannot rest until he's realized the truth in full. Един гяни няма да си намери спокойствие, докато не проумее цялата истина. So Krishna says that all these four classes, they're very extraordinary souls. Кришна казва, че всички тези хора са много необикновени души. They're all elevated.
постигнати? Because they turn to God to solve their problems. Защото те се обръщат към Бога, за да разрешат затруднението. But of the four, the Jnani is the best. Но четирите разделения най-висши са гьяни. Because of his interest in knowledge. So, he can receive this knowledge, which Krishna is explaining in this 7th chapter. The highest knowledge. The knowledge of the personality of Godhead. Защото те се интересуват от знанието и за това те могат да приемат това знание, което Кришна описва в тази глава. Трансценденталното знание за Върховния Бог. So, the high point of this whole chapter, knowledge of the Absolute, is text 19. И най-важното, същността на тази глава, знание за Абсолюта, е изложена в текст 19. Very important verse. Bahunam jamanamante jnanavamam prapadyante. Vasudeva savameti sa mahatma sudurlabha. Read the translation. Това е един много важен стих. След многократно раждане и смърт, този, който наистина знае, се отдава на мен, защото е разбрал, че аз съм причината на всички причини и на всичко, което съществува. Такава велика душа се среща много рядко. So here Krishna explains how one who is serious about real knowledge can come to the point of surrendering to Krishna and becoming his devotee. Тук Кришна обяснява, че този, който се отнася сериозно към истинското знание, може да стигне до това равнище, да се отдаде на Кришна и да стане негов чист предан отдаден. So then, next block, text 20 to 23, Krishna speaks on the worshippers of demigods. След това, в следващата група стихове от 20 до 23, Кришна говори за тези, които обожават полубоговете. That's quite logical that he would speak on this now. Всъщност, това е съвсем логично Кришна да говори за това, точно за това. Because he's explained pious and impious persons. So then someone may ask, well, what about the followers of this religion or this demigod or that demigod? Where do they fit in? Той вече обяснил кои са благочестивите и кои са неблагочестивите хора. И тогава някой може да пита, добре, но какво да кажем за последователите на тази религия или на тази религия, този полубог, на онзи полубог, те към кои спадат? So, you please read those 3 verses, 20 to 23, actually 4 verses. И сега ще прочетем преводите на тези стихове. Тег 20. Личностите, чието разум е завладял от материални желания, се отдават на полубоговете и следват определени правила и предписания за почитание според собствената си природа. Аз съм сърцето на всеки като свръх душа. И когато някой пожелае да обожава даден полубог, аз правя вярата му непоклатима, за да може той да се посвети на това божество. Надарен с такава вяра, той се стреми да почита даден полубог, за да осъществи желанието си. Но всъщност единствено аз дарявам всички блага. Хората с висша интелигентност почитат полубоговете, но плодовете от това обожание са незначителни време. Личностите, които почитат полубоговете, отиват на планетите на полубоговете, а моите предано дадени накрая достигат моята върховна планета. So in the purport to text 21, Srila Prabhupada writes in the second paragraph, explaining demigod worship. A person wanting some particular thing may worship such and such a demigod. For example, a diseased person is recommended to worship the sun god. A person wanting education may worship the goddess of learning, Saraswati. And a person wanting a beautiful wife may worship the goddess Uma, the wife of Lord Shiva. In this way, there are recommendations in the Shastras, Vedic scriptures, for different modes of worship of different demigods. And because a particular living entity wants to enjoy a particular material facility, the Lord inspires him
with a strong desire to achieve that benediction from that particular demigod. And so he successfully receives benediction. Във втория параграф на пояснението към текст 21, Шрила Прабхупада описва тези поклонници на полубоговете. Човек, който иска нещо определено, може да почита съответния полубог. Например, на болни се препоръчва да почита Бога на Слънцето. Всеки, който иска да има добро образование, може да почита богинята на знанието Сарасвати, а който иска да има красива жена, трябва да почита богинята Ума, съпруга на Бог Шива. И така, шастрите, ведическите писания, предоставят различни начини за почитане на различни полубогове. И понеже всяко живо същество иска да се наслаждава при точно определени материални условия, Богът изцелява от него силно желание за постигане на такава богословия от съответния полубог. Така човек получава богословието. And a little later, down that paragraph, Srila Prabhupada writes, the demigods are actually different parts of the universal body of the Supreme Lord, therefore they have no independence. И малко по-надолу Шрила Прабхупада казва, действително полубоговете са различни части от вселенското тяло на Върховния Бог. Следователно, те не са независими. So, just like your government has given an order, made an arrangement that you get electricity. And for that there is a department of power, or whatever it's called. Точно както вашето правителство осигурява да има електричество, хората да имат електричество, и в правителството има специално министерство на енергетиката, което се занимава с това. So it's a business of this department of power to supply electricity to every house in Sofia. И работата на това министерство е да осигурява електричество за всеки дом в София. And then the homeowners, they have to pay, I suppose, every month. That's the way it is in most countries. You have to pay the electric bill to this department. И пък притежателите, собствениците трябва да плащат на министерството всеки месец, поне така е в повечето държави, трябва да плащат сметката за електричество. So this is exactly analogous to Krishna's arrangement in this material world for the supply of the necessities of life for the living entities. The departmental heads are the demigods, and they're supplying rain, sunlight, and so on for everyone. Точно по същия начин Кришна уредил въпроса с доставянето на всичко необходимо за живота в материалния свят. Полубоговете могат да се сравнят с министрите, които осигуряват всичко. Слънчева светлина, дъжд, въздух за всеки. And those who live in this material world, they have to pay those demigods in the form of yajna. Тези, които живеят в материалния свят, трябва да плащат на полубоговете, като извършват ягия. Now, when there is rascaldom going on, then the government may order the electric department, oh, now you cannot supply electricity at this time. From 3 o'clock to 5 o'clock, you turn the generators off. Когато се вършат недобри дела, правителството може да каже на Министерството по енергетика, повече няма да дават електричество. 3 до 5 изключваме генераторите. Now this is happening because of some kind of mismanagement. Причината за това е някакви грешки в управлението. So just like that, when the living entities become impious, they don't pay their electric bill or whatever, then the power will be cut off from the order of the Supreme Himself. И когато живите същества допускат
някакви нарушения не си плащат редовно сметките, самия Бог прекъсва тази енергия. So, then some foolish persons, they may go to the power department and try to bribe the workers there. Look, I'll give you 500 leva, and you can turn off all the power in everyone else's house, but please keep it coming to mine. И някои глупаци могат да се опитат да отидат в Министерството на енергетиката и да подкупят служителите там, да кажат, ето, аз ще ти дам 500 лева и можете да прекъсвате тока във всички останали, но нека аз да си имам. And the power department officers will say, well, we can't do anything because the order comes from the top. И тогава тези служители ще кажат, ние нищо не можем да направим, защото тази заповед е дадена отгоре. So someone who's persistent, persistently foolish may say, no. You take this money. You give me electricity. So this is like those persons who simply focus on the demigods and they forget completely about the Supreme Lord. Но тези, които са упорити глупаци, те ще продължат да настояват. Не, вземи тези пари. И те са точно като личностите, които се съсредоточават единствено на полубоговете и не искат да знаят за Върховния Бог. Now what is the position of the devotee? А какво е положението на един предан отдаден? You see, the devotee is working exclusively for the top, for Krishna. So he doesn't have to pay. Предан отдадените работят единствено за върха, за Бога и затова те няма нужда да плащат. It's like here in Bulgaria, there are some persons with many stars here or whatever. They also don't have to pay. Oh, they didn't buy electricity, water. Yeah. Точно както в България има личности с много звездички, тук, които също не плащат. So, devotee of Krishna, he also does not have to worship the demigods. Krishna is personally taking care of. Така един предан отдаден на Кришна няма нужда да обожава полубоговете, защото за него се грижи лично Кришна. But everybody else, if they're not devotee, then they have to pay the respective departments with yajna, and if they don't do that, then they're considered thieves and they're punished by the laws of nature. Но останалите хора, които не искат да се подчиняват, те трябва да плащат на полубоговете, като извършват ягия. Ако не правят това, те получават наказание от природните закони. So, the next purport was something I wanted to read. Yes. In text 23, you can read from paragraph 3. Not only are the demigods parts of the Supreme Lord, read that to the end. И така в пояснението на текст 23 се казва: части на Върховния Бог са не само полубоговете, но обикновените живи същества. Шримад Бхагаватам се казва, че браманите са главата на Върховния Бог, кшатрите са ръцете му, вайшите са кръста му, а шудрите са краката му. И всички изпълняват различни функции. Независимо от положението, ако човек знае, че както полубоговете, така и той е частица неразделно свързана с Върховния Бог, тогава знанието му е съвършено. Но ако не разбере това, той достига различни планети, на които пребивават полубоговете.
това не е мястото, до което стигат през резултата. So, therefore, the worship of the demigods cannot be called bhakti. Затова обожаването на полубоговете не може да се нарече бхакти. Even though from an external point of view, the form of worship may appear to be the same. Worship of some demigod and worship of Krishna. It's done in a temple. They're also doing arti. They're also chanting prayers. It may look like bhakti. Макар и то да изглежда външно, както и като обожанието на Кришна, полубоговете също се обожават в храм. Там също се извършва арати, произнасят се молитви. But by that worship of a demigod, material desires are being cultivated. Но това обожаване на полубоговете предизвиква материални желания. There's no way for the heart to become pure. И сърцето не може да се пречисти. So, actually, such worship in the end, it becomes displeasing even to the demigod, because the demigod is a devotee of the Lord. И накрая това обожание може да разсърди дори самите полубогове, защото те са предано дадени на Бога. There's a story Srila Prabhupada told about one worshipper of goddess Kali. Сигурно Прабхупада веднъж разказа историята за един обожател на Кали. So he went to the temple and he performed puja and offered many prayers. Той отишъл в храма, направи пуджа, отдал много молитви. And then the deity of the goddess spoke to him and said, "Yes, I'm pleased with your service. So what do you want?" And then he asked for some benediction. And so she said, "Yes, you'll get it. And after you get it, then you should come here and sacrifice a goat." И тогава божеството му казвало: "Да, много съм удовлетворена от твоето служене. Кажи какво искаш." Той тогава помолил за някаква благословия. Богинята казва: "Да, ще получиш, и след като я получиш, ела и ми принеси в жертва една коза." So he attained that material benediction he wanted, and he enjoyed it, and he became very satisfied, materially speaking. And then he forgot all about paying back Goddess Durga. И той получил материалното благословие, което искал, постигнал това, към което се стремял, бил много удовлетворен, материално отношение и съвсем забравил, че трябва да плати на богинята Дурга. So, the next time he went to the temple, then the deity of Goddess Kali, Durga, same. She spoke to the man and said, "Remember I told you to sacrifice a goat?" И следващия път, когато отишъл в храма, богинята Дурга или Кали, той едно и също, му казала: "Не си ли спомниш, че те помолих да ми принесеш жертва една коза?" And he said, "Oh, yeah, but it's so difficult to get goats. They're expensive. I'm a poor man. I don't have enough money." Той казва: "О, да, обаче толкова е трудно да се намери коза. Аз съм беден човек. Нямам толкова пари." So then Goddess Kali said, all right. So you just sacrifice a chicken." And he said, "Okay, I'll do that." И казва: добре, тогава само едно пиле. И той казва: добре. But he didn't do that. Но не направи. So sometime later he again visited the temple, and again the goddess spoke and said, "You didn't sacrifice even a chicken." And he said, "Well, yeah, chickens also cost money. So much trouble." И когато той пак отишъл в храма, богинята казва: "Ти не ми донесе дори едно пиле." И той казва: "Да, обаче те също струват пари, толкова много затруднения, усложнения." So then the goddess said, "Well, at least you can sacrifice a fly."
И богинята му казва: добре, но можеш поне да ми поднесеш жертва една муха. And the man answered, well, my dear goddess, there are so many flies buzzing around this temple. Why don't you just catch one? If you need a fly. И човекът казва: скъпа моя богиню, толкова много мухи бръмчат наоколо, защо просто не си хванеш една, щом ти толкова трябва. So you see, worship of the demigods, because the desire is material and the result is immaterial, then the person becomes lazy and crazy. И при обожанието на полубоговете, желанието е материално, целта, която се постига е материална, и затова човек просто става ленив и побъркан. That's the effect of material sense enjoyment, desiring more and more sense gratification. Това е въздействието на материалното сетивно наслаждение в съзнанието. Човек става ленив, той се отпуска, защото е удовлетворен и иска да прави нещо повече, и също така е като побъркан. Наистина побъркан. So in his craziness, he'll even make offense against the very demigod that he's supposed to be devoted to. This is just like there's an English expression, biting the hand that feeds you. И в своята лудост той оскърбил тази същата богиня, която му дала благословията си. Има един английски израз, това се нарича да хапеш ръката, която те храни. It's like if you feed a hungry animal with your hand, then he sees that food and he loses control and he may bite your whole hand. Това е едно да храните някое гладно животно. То като види храната в ръката ви, просто губи всякакъв контрол над себе си и може да захапе дори вашата ръка. So there's even an expression in the Latin language. How does it go? Something like quem vult Jupiter pedera dementate prius, that whom the gods wish to destroy, they first make mad. Има една латинска сентенция, която гласи, че когато боговете искат да разрушат някой, те най-напред му отнемат разума. You know, just like the history of the Roman Empire. They were demigod worshippers, and they got so much material facility, material sense gratification, and then they all became mad, crazy, and then they were destroyed. И това е точно историята на Римската империя. Те почитали полубоговете, те получили от тях много сетивно наслаждение, много удобство, но накрая всички полудели и стигнали до саморазрушение. Therefore, Krishna says this type of worship it is only for less intelligent persons. И затова Кришна казва, че този вид обожание е предназначен единствено за хора, които нямат голяма интелигентност. But there are some people, Prabhupada mentions in the purport to text 23 in the beginning, some commentators on the Bhagavad Gita say that one who worships a demigod can reach the Supreme Lord. So there are some people who, by mental speculation, they try to encourage demigod worship. Но има някои хора, и с тях ще ви Прабхупада казва тук в пояснението към 23-ти текст. Някои коментатори на Бхагавад Гита твърдят, че човек, който почита даден полубог, може да отиде при върховния бог. Така че има личности, които се опитват въз основата на своите умствени разсъждения да насърчават обожателите на полубоговете. So usually they offer two kinds of philosophy, one called polytheism and the other called henotheism. И обикновено те излагат две философии. Една се нарича политеизъм, а другата хенотеизъм. So polytheism states that there are many gods
There's not one God. There are many gods. And they're all equal. Политеизмът твърди, че има много богове. Няма само един Бог, има много и всички са равни. So you can worship anyone you like. И човек може да обожава който си избере. So we should all be liberal. You see? Let this one worship his God, and you worship your God, and I'll worship my God. И просто трябва да сме либерални. Нека той да си обожава неговия си Бог, нека другия човек да си обожава неговия си полубог, аз ще си обожавам моя Бог. There is in the world today a movement called the ecumenical movement, and it's based on the same polytheistic principle. В днешно време има едно движение, което се основава на същия политеистичен принцип. And the ecumenical movement consists of representatives of all the different religions on the earth today. И това движение се състои от представители на всички най-различни религии, които могат да се открият в днешно време. So they have conventions. So different Christian sects, they come, and the Jews and the Muslims and everybody, they all come and sit down. And they have a conference, they have a big talk. Те провеждат сбирки, на които идват представители на най-различните секти от християнството, идват евреи, мюсюлмани и започват големи обсъждания, голяма конференция. And this is what they're saying. You have your God, I have my God. He has his God. So let's all worship our different gods and live peacefully together. И точно това твърдят те. Вие си имате вашия си Бог, те си имат техния си Бог, ние си имаме нашия си. Това нека всеки си обожава своя си Бог и да живеем мирно заедно. So that argument is discounted in this purport by Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада опровергава този довод в това пояснение. So there's a very practical example that these different demigods, they have their abodes, different destinations. So if you worship this or that demigod, you will go to this or that destination. И това е практически пример. Всички тези полубогове, те имат своя обител, те имат място, те имат определени места, където живеят, и ако човек обожава даден полубог, той ще попадне на това място. And it's not that any one destination is as good as another. Но не е вярно, че всички тези обители са еднакви. This is not what Krishna says in Bhagavad Gita. Но Кришна не казва това в Бхагавад Гита. Later on in the 9th chapter, you'll read, Krishna says, those who worship these different demigods, they will go to the different planets of those demigods. Кришна казва по-нататък в 9 глава. Тези, които обожават различните полубогове, ще попадат на различните планети, на които живеят полубоговете. But those who worship me will come to my supreme abode. Тези, които обожават мен, те ще достигнат моята върховна обител. So the demigods' planets are material planets within this universe, and they will perish with the end of this universal existence. Планетите на полубоговете са материални планети в тази материална вселена, които също така ще се унищожат в края на материалното съществуване. But Krishna's abode is supreme and transcendental. Но върховната обител на Кришна е трансцендентална. The other type of philosophy is henotheism. It means you can imagine your way of worship. Any way of worship, any form of God you choose, it all takes you to the same goal. Другата философия, това е хинотеизъм, който твърди, че човек може сам да си измисли начин за обожание. Може сам да си измисли Бог, който да обожава, и начин, по който да го обожава. And they'll offer the argument that the Vedas say
that the demigods are all parts of the body of the Supreme. И те излагат довода, че в Ведите се казва, че всички полубогове са части от Върховния. So then you worship anyone and you'll attain the Supreme. И човек може да обожава който и да е полубог. В този начин ще достигне Върховния Бог. But Srila Prabhupada gives the answer that yes, there is the universal form and the demigods are situated on it, but that is a structure. You see, a purposeful structure, purposeful design. Шрила Прабхупада казва, опровергава това, като казва да, полубоговете са разположени върху вселенската форма на Бога, но това е просто само една структура. Just like this body has a purposeful structure. Както това тяло има тази структура, защото той има съответното предназначение. So if you want to feed this body and nourish it, then where do you put the food? Ако вие искате да нахраните това тяло, къде ще поставите храната? You can say by your imagination that, well, this body has so many holes. И вие така с помощта на своето въображение можете да кажете, по тялото има толкова много дупки. One is as good as the other. Те всички са еднакви. So I just take the food and put it in here. Просто ще взема храната и ще я напъхам в ухото. But that's silliness. Това е глупост. So, yes, there is the universal arrangement, but to worship the Supreme Lord, there is one specific method, and that is the method prescribed in Bhagavad Gita, Bhakti Yoga to Sri Krishna. Да, цялата тази вселена представлява наистина един механизъм, но за обожаването на Върховния Бог си има определен начин, който е предписан в Бхагавад Гита, и това е Бхакти Йога, която се извършва заради Кришна. So then in that block of verses, 20 to 23, Krishna discounts the worshippers of demigods as actually being truly pious persons. И в тази група от стих 23, Кришна всъщност отрича, че тези, които обожават полубоговете, са наистина благочестиви личности. The next, Krishna, in the next block, 24 and 25, these two verses, and Krishna deals with the impersonalists. Someone may say, well, but there are impersonalists. Aren't they pious persons? След това, в следващите два стиха, 24 и 25, Кришна говори за имперсоналистите, защото някой може да каже, добре, ами имперсоналистите, не са ли те благочестиви хора? So you can read those two verses, what Krishna says about them. И ето какво казва Кришна за тях. Неинтелигентните хора, с които не ме познават напълно, мислят, че аз, върховната божествена личност, Кришна, по-рано съм бил безличностен и сега съм възприел тази личностна форма. Поради недостатъчното си знание, те не познават по-висшата ми природа, която е нетленна и върховна. Аз никога не се появявам пред глупаците и неинтелигентните. За тях оставам покрит от моята вътрешна енергия и затова те не знаят, че аз съм нероден и непогрешим. So in the purport to text 24, Srila Prabhupada writes, in the Srimad Bhagavatam it is stated that supreme realization begins from the impersonal Brahman and then rises to the localized Supersoul, but the ultimate word in the absolute truth is the personality of Godhead. Modern impersonalists are still less intelligent, for they do not even follow the great predecessor Shankaracharya, who has specifically stated that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. В пояснението на текст 24 Шрила Прабхупада казва: Шримад Бхагаватам се казва, че осъзнаването на върховния започва от безличностния Браман, след това се издига към локализираната сврътуша и най-висшата степен на познание на абсолютната истина е божествената личност. За
Съвременните имперсоналисти са още по-неинтелигентни, защото не следват дори своя велик предшественик Шанкарачария, който определено казва, че Кришна е върховната божествена личност. Impersonalists, therefore, not knowing the supreme truth, think Krishna to be only the son of Devaki and Vasudev, or a prince, or a powerful living entity. This is also condemned in the Bhagavad Gita 9:11. Avajananti mam mudha, only the fools regard me as an ordinary person. Ето защо имперсоналистите, без да познават върховната истина, мислят, че Кришна е само син на Деваки и Васудева, само един принц или могъщо живо същество. Това схващане се осъжда и в Бхагавад Гита, 9 глава 11 текст, само глупаците, където Кришна казва, само глупаците не смятат за обикновена личност. So, Shankaracharya taught this impersonalism to raise the consciousness of the people of India above Buddhism. Шанкарачаря е дал това учение на имперсонализма, за да издигне съзнанието на хората в Индия над будизма. So, the basic philosophy is Brahma Satya, Jagan Mithya, that the Brahman, or the spiritual existence that is true, and this material existence is false, it is illusion. И основната теория това е, че Браман, духовното съществуване е истинско, а материалният свят е илюзия. То е лъжлив. So there's certainly truth in this, but it is not complete truth. В това определено се съдържа известна истина, но това не е пълната истина. For instance, we've already seen how Krishna explains the absolute truth. Ето, например, ние вече видяхме как Кришна обяснява абсолютната истина. He explained the material energy and its elements, and then the Jiva Tattva, which is Brahman, spiritual, and then Bhagavat Tattva, the Supreme Lord. Той първо обяснява материалната енергия, материалните елементи, след това Джива Татва или живите същества, които са по-висши от нея, и след това Бхагават Татва или знанието за върховния. So, Shankara's philosophy is unfinished, Философията на Шанкара е недовършена and therefore it is misleading. и затова тя заблуждава. So, Shankara's modern followers, they're actually foolish because they do not understand this, that this is only partially an explanation of the truth. И съвременните последователи на Шанкара са заблудени, защото те не разбират, че това е само едно частично обяснение на истина. So, their position is just like that of one monkey. There's a story about one monkey. И положението им може да се сравни с една история, в която се говори за една маймуна. This monkey was dwelling in a forest where some man had come to cut trees. Тази маймуна живеела в една гора и в гората веднъж дошли едни хора, за да съкат дърва. So, at the end of one day, the man had cut down a big tree, and he had started to split the trunk, the main trunk of the tree. But he only split it halfway, and then it was time to go home. И един ден човекът бил отсякал едно голямо дърво и се опитвал да разцепи ствола му на две, но го разцепил само до половината, защото дошло време да се прибира от дома. So to maintain that split he had made, he pounded in a block to keep the trunk open. И за да запази това, което успял да разсече, той забил един клин в дървото, за да може... So that was his unfinished work, and then he went home. И той просто оставил работата си недовършена и се върнал дома.
So then the monkey came down from his tree and came to this split trunk, and he saw this block, and he thought, well, let me remove this block. След това маймуната слязла от своето си дърво, видяла това полуразцепено дърво и глина и решил да извади глина от него. So after great effort, he pulled out the block, but immediately then this trunk, it snapped shut and it cut off his tail. Но след като с много големи усилия успяла да избие клина, веднага тази цепнатина се затворила и щракнал и отрязал опашката. So then the monkey, he ran back and he joined the other monkeys, and they looked at him and they said, "Oh, what happened to your tail? It's gone." И след това маймуната се върнала при останалите маймуни, но те казали, какво стана с опашката ти? Къде? And then he answered, "Oh, this is the latest fashion." И маймуната казала, знаете ли, това е най-новата мода. So then all the other monkeys cut off their tails. И останалите маймуни също си отрязали опашки. So it's exactly in this way that Mayavadi philosophy has spread throughout the world. По същия начин се разпространила и Майявада философия в целия свят. The Mayavadis, they attempt by this foolish speculative process to cut off their material existence, just like the tail of the monkey was cut off. Майявадите със своята глупава философия се опитват да отсекат материалното си съществувание, така както маймуната си отсякла опашката. But actually their process is very similar to the attempt of a suicidal person to cut off his material existence. Но опитът, който те се опитват да осъществят, много прилича на опита на един човек, на един самоубиец, да сложи край на материалното си съществувание. One who commits suicide becomes a ghost. Този, който се самоубие, ще стане дух. So a ghost doesn't have a gross body, but nonetheless, he's very much obsessed with gross sense gratification. Духовете не притежават грубо материално тяло, но въпреки това те са обзети от всякакви натрапчиви материални желания за наслаждение. Similarly, these Mayavadis, these impersonalists, they say everything is illusion. Майявадите, имперсоналистите по същия начин казват всичко е илюзия. But yet they're very expert in trying to enjoy this illusion. И в същото време те много умело могат да се наслаждават на тази илюзия. Like we were explaining yesterday, these strange forms of yoga which become popular in the modern world. Както, например, тези странни видове йога, за които говорихме вчера и които започват много да се ширят в съвременния свят. So, these impersonalists are also condemned by Krishna. They're not pious persons. Кришна също така осъжда и тези имперсоналисти. Те не са благочестиви личности. Now, in the last block of this chapter, verses 26 to 30, Krishna gives summary and conclusion of the whole 7th chapter. И в последната група стихове на тази глава, от 26 до 30, Кришна дава накратко същността и заключението на тази глава. So, you can read, first read verses 26 and 27, translation. Най-напред ще прочетем преводите на стиховете 26 и 27. О, Арджуна, като върховна божествена личност, аз зная всичко, което се е случило в миналото, всичко, което се случва в настоящето и всичко, което ще се случи в бъдещето. Освен това, аз познавам всички живи същества, но мен никой не ме познава. So in these two verses, Oh, I'm sorry, I read only 26
иллюзия, объркани от двойственостите, които възникват от желание и омраза. So in text 26, Krishna is explaining his own position, and in text 27, he's explaining the position of the living entities in this world. В текст 26 Кришна обяснява какво е неговото положение, а в 27 какво е положението на живите същества в материалния свят. So Krishna says that he is situated in this absolute knowledge. He is this absolute knowledge. Кришна казва, че той е установен в това абсолютно знание. Той самият е това абсолютно знание. But the living entities are in darkness. They're bewildered by duality. Живите същества се намират в мрак. Те са заблудени от двойственостите. So they do not know Krishna. И затова те не познават Кришна. So therefore we should not foolishly pretend that we know what is Krishna, that understanding the absolute truth is a very easy thing. You can just do it by mental speculation. И затова ние не трябва да твърдим, че да се разбере Кришна нещо много лесно и то може да се осъществи просто чрез нашите собствени разсъждения. I have a god brother named Pushkar Das, who's a very nice artist. He's painted many pictures that appear in the books of Srila Prabhupada. Имам един духовен брат, който се нарича Пушкар Дас и той е много добър художник. Нарисува много от илюстрациите, които могат да се видят в книгите на Шрила Прабхупада. So one time in Mayapur, he painted a painting of Krishna playing his flute and the cowherd boys at the same time making offerings to the Lord. И веднъж в Вриндавана той нарисува следната картина. Как Кришна свири на флейта, а около него са неговите приятели, пастирчетата, които в същото време му предлагат разни неща. So he brought this painting to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada looked at it silently for about 30 seconds. И той занесъл картината си на Шрила Прабхупада, който я гледал мълчаливо някъде около 30 секунди. And Pushkar Prabhu began to get worried. Maybe Srila Prabhupada doesn't like my painting. Пушкара Прабhu започна да се притеснява. Помисля си, че може би Шрила Прабхупада не харесва неговата картина. Then Srila Prabhupada asked, "What is the idea?" След това Шрила Прабхупада го попитал, каква е идея? And then he started explaining, well, Krishna's playing his flute, and then Prabhupada said, where is this described in the books? И тогава той започна да обяснява. Ами Кришна свири на флейта, но Прабхупада прекъсна и казва, къде това е обяснено в нашите книги? And then he answered, well, Krishna's pastimes are unlimited, aren't they? И той тогава каза, избавленията на Кришна са безкрайни, нали така? Srila Prabhupada answered, Krishna is unlimited, but you are limited. И тогава Шрила Прабхупада каза, Кришна е безкрайен, но ти си много ограничен. So stick to the book. Затова се придържай към книгите. So, if we want to come to the platform of absolute knowledge, then we have to strictly follow Krishna's instructions. Така че, ако ние искаме да се издигнем до равнището на абсолютното знание, не трябва строго да следваме наставленията на Кришна. Now, in text 28 and 29, Krishna explains clearly how to come to this absolute knowledge. И в текста 28 и 29 Кришна ясно обяснява как може да се достигне това абсолютно знание. So you can read translations of those two. Ето преводите. Личности, които са действали благочестиво както в предишните си животи, така и в този живот, и чието греховни дейности са напълно унищожени, са освободени от двойственостите на илюзията и с голяма решителност се заемат да служат на мен. Интелигентните, които полагат усилия да се освободят от старостта и смъртта, приемат убежище при мен
чрез преданото служене. В действителност, те са постигнали нивото на Браман, защото съвършено познават всичко, свързано с трансценденталните дейности. So, the conclusion here, Adhyatman karma chakkilam. To be situated in absolute knowledge means to know everything about transcendental activities. И заключението, че да бъдеш установен в трансцендентално знание, означава да познаваш всичко, да знаеш всичко за трансценденталните дейности. Because transcendental activities of pure devotional service, this is what is going on in the eternal spiritual world. Защото трансценденталните дейности на чистото предано служене, те се извършват в духовния свят. To become pure devotee of Krishna means to attain one's eternal relationship of devotional service to Krishna. Станеш чист предан отдаден на Кришна, това означава да възвърнеш своето вечно място в преданото служене на Кришна. So that position is not open to fools and rascals. Но това положение не могат да постигнат глупци и негодници. See, foolish persons, they're prevented from approaching Krishna. They're prevented by Maya. Maya closes the door in their face. Cannot enter. Майя пречи на глуповите личности да се доближат до Кришна. Тя просто затваря вратата под носа им. Те не могат да влязат. Because they will only create havoc. Защото те само ще предизвикат безредици. Like there's a story of a man who made friends with a gorilla. Както има една история за един човек,